Mirëmbrëma, mirë se erdhët në sens. Dr. Denis Mukwege është një mjek dhe aktivist kongolez i njohur për punën e tij në trajtimin e grave që kanë përjetuar dhunë seksuale në konfliktet në Republikën Demokratike të Kongos. Ai është themeluesi i Spitalit Panzi në Bukavu, ku ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike për viktimat. Dr. Mukwege është nderuar me shumë çmime ndërkombëtare për angazhimin e tij për të drejtat e njerëzit. Në vitin 2018 i jepet çmimi Nobel për paqe. Edhe sot, Dr. Mukwege vazhdon të jetë një zë i fortë për paqen dhe drejtësinë në rajon. Zotri Denis Mukwege është mysafiri i misantëm. Ai ndodhet në Kosovë me rastin e 25 vjetorit të punës së Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Kryetaria e së cilës është zonja Feride Rushiti, gjithashtu mysafire në studio. Mirëmbrëma, mirë se erdhët Dr. Mukwege dhe zonja Rushiti. Faleminderit juve. Bota nuk po i ndal luftrat, por viktimat më të mëdha në këto luftra gjithmonë janë gratë edhe fëmijët. Përse ndodh që kjo kategori kaq e lëndueshme të jenë viktima kaq të lehta? Yeah, thank you so much for inviting us at this interview. And why women and girls are vulnerable in the war? It's most of the time I'm saying that the big problem is that during the peacetime, women and girls are not at the same level. There is inequality during the peacetime. So when the war happens, it's clear that this inequality will just be enormous, and women and girl children are the most targeted by all kind of atrocity in the war, and this is sad. So inequality is really a big problem. Do më thënë, lufta është veç reflektim i padrejtësive që ndodhin edhe në paqe, midis dy gjinive edhe në raport me këto kategori të ndjeshme. The injustice when it comes to gender is really our society, or is a patriarchal society where really men have impression that they have all the rights for them, and this injustice is really a big question even when it comes to peace or conflict period. Ju keni një përvojë të gjatë, nëse mund të them impresive, edhe pse shumë e dhimbshme, në trajtimin mjekësor, por edhe psikologjik të mbijetuarve të dhunës seksuale në konfliktet e armatosura. Kisha dashur pak me na tregu edhe për shikuesit me ditë cili ka qenë roli i Spitalit Panzi, i cili është themeluar në vitin 1999, cilat ishin rrethanat e atëhershme në të cilat është themeluar ky spital. Yeah, when we start with Panzi Hospital, the goal was not really to treat victims of sexual violence, because at this time, myself, I was not aware about the situation of women when it comes to the sexual violence in the society. But when we opened the hospital, the first patient I treat, she didn't come to give delivery, because the hospital was created to fight against maternal mortality. The rate of maternal mortality was very high and is still very high in my region. So as an obstetrician, I just said that it's really good maybe to try to help women in the region. But the first patient who came at the hospital, she came because she was raped with extreme violence, and we treat her as an isolated case. But at the end, I discovered that after 3 months, I was already treated 45 cases. And at this moment, I start to realize that the problem is deep than our thinking. So after 1 year, of course, it was clear that it was a big problem, because I start really to see women with all ages with different kind of wound after the rape with extreme violence. So
we just start to treat them medically, but after to get the medical treatment, most of them could not leave the hospital because psychologically they were really traumatized in the way that it was difficult for them to go back home. And also they were stigmatized by the community, rejected by the husband, rejected by the community. So it was very hard for them. At this moment, we start also to help them psychologically. But when medically they are treated and psychologically they are enough strong to go back home, the question was how to go back home where they are rejected, they don't have home. And then we start really to support them socioeconomically so they can go home and be autonomous in the community and take care of themselves. And this was the third pillar of our treatment. And the last thing is when women are enough strong, the question of justice is coming like the last question to be solved. And women were coming back at the hospital to ask us to support them to go to justice. So at Panzi Hospital today, we are using 4 pillars: medical pillar, psychological pillar, socio-economical support, and legal support. A keni edhe përkrahjen e institucioneve të Kongos? Yeah, this is a big problem because the war in Congo, as I can say, when they negotiate peace, really, they didn't make a vetting. So we have people who were in the war and who committed this crime who are in power. They are in the army, they are in the administration. So for us, it's so difficult to get the support of the institution. I can say even sometimes institutions are they are threatening us to do what we are doing, because when women, for example, denounce someone who is in power in the army or in the administration, it can create problems. So we are working more with international organizations who are supporting what we are doing. Është pozita e gruas në konfliktet armatosura e njëjtë në për të gjitha konfliktet, apo ka ndallojnë konflikti për konfliktit, rajoni nga rajoni? Çka është ajo që I shtyn njerëzit mos kursejnë as fëmijët? Yeah, the big problem that we are facing today is I can say when we start to take care of victims of sexual violence, most of them were adult, and we are treating really women, adult women. But I can see after 30 years, because the war in Congo started in 1996 and it's going on until today, and I can see that the number of children is increasing each year. And what is really touching me is to see that now we can get more than 30% of children who are pregnant after to be raped. And this is a terrible thing for the future of the society. When children are not protected, any kind of consequence can happen in the society, because when we have children who born without to be in the family, they don't have a father, and most of the time it's only mother who are under age 12, 14 years old. This is a big problem that we're facing today, and for me it's because we didn't really take this question to try to solve it at the beginning. A ka qenë e vështirë puna juaj prej fillimit edhe sa është sot e vështirë apo e rrezikshme në situatën që e konfliktit ende ekzistus? Yeah, you know, as I said, when you are treating patient victim of sexual violence and victims are seeking justice,
they are not only putting themselves in risk, but also our team, because in our team we have medical doctors who are helping them medically, but when it comes to the legal aspect of our treatment, we have lawyers and we have some jurists who are helping them to make the file and accompany them to justice. And today it's really a big threat. I can give an example. In 2012, I was myself attacked in my house, and one of my guard was killed. My daughter was abducted at the same time. So the big problem that we are facing is to be threatened by the people who are supposed to do this rape in the community. And when really we seek justice, they just get this feeling of to be threatened, and their way to do is to attack or to just push us to leave what we are doing. Kjo është hera dytë që jo vizitoni Kosovën. A shihni ndonjë ngjashmëri apo si e vendosni paralelën midis situatës në Kosovë me njëherë mas luftës? Jemi të folur për viktimat e dhunës seksuale gjatë konfliktit. A shihni ndonjë paralele ose si e vendosni paralelën mes Kongos dhe Kosovës? Një konflikti të armatosur të ju dhe një konflikti këtu. Yeah, really talking with some victim of sexual violence here, I can find that there are many parallels between what is happening in Congo and here in Kosovo during the war. And during these two wars, it's clear that rape was used as a weapon of war, used to destroy community, to destroy families, and to destroy women especially, but also men. And I found also that even in Kosovo, some men also will rape. And this way to do things, to do it just to destroy a community, to push the population to leave their own village, to leave their own houses, and just to put them to be internally displaced or to be refugees, for example, to take their lands or things like that. I think that there are many similarities with what is happening in Congo, because what we can see in Congo, rape is really an effective weapon. When it's used, it destroys everything, because most of the women are not supported by the husband, and the children can be just abandoned because the mother was raped. And all this situation is to destroy completely the fabric of the society. And when you destroy the fabric of the society, it means that you don't give really the possibility for the society to fight for themselves, because to fight for your right, you need to get this fabric. And when this fabric is destroyed, so you can, the population can be under control of another people, because they can't organize themselves. And rape is really very effective to destroy the fabric of the society. And when I was discussing with some victims here, I found many parallels with what is happening in Congo. Zonja Rushiti, qendra e juaj, qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, ka filluar punën që në vitet 1999. Sa ka qenë vështirë për juve si aktiviste të merreni me këtë problematik bajagi të ndjeshme edhe për Kosovën? Realisht, unë rrugtimin tim e kam fillu qysh në vitin 97, 98, pasaj 99, por ka qenë vjeshta vitit 98, kur për herë parë më ka ramu ataku me mira njerëz të cilët kishin humbur të dashurt e tyre, venin të plagosur, familje të ndara, po në mesin e tyre më ra për herë parë të ballafaqona me gra, por edhe burra dhe fëmijë, të cilët kishin përjetuar krimin e dhunimit gjatë luftës.
Natyrisht që ishte e vështirë më ballafaqu për faktin që si mjek e re, s'kam qenë e përgatitur fare, dhe aty e kupton që për te dimenzion mjekësor, që këta njerëz kishin nevojë, realisht ndihma emocionale, shpirtërore, por edhe siguria që ata kërkonin ishte më së e nevojshme. Këtë këto rrëfime, këtë këto histori të vërteta që i kam dëgjuar në përhapje, qoftë në Tiranë, qoftë në Koks, më bën të reflektoja që kur të vija në Kosovë pas luftës, të filloja qendrën kosovare për rehabilitim, një organizatë kjo profesionale që do t'i ofronte një ambient të sigurt, një ambient ku të mbijeturit e dhunës seksuale të luftës, por edhe viktima tjera të torturës të merrnin shërbime psikosociale, shëndetësore, për çfarë ata kishin nevojë. A ka qenë lehtë viktimat të pranonin që ishin viktima? Po, periudha pas luftës ka qenë mjaft e vështirë, për faktin që pas luftës natyrisht që vinë pa glorifikohen vlerat të luftës, vinë pa plak tjera shpirtërore për cilat ma heroike dhe ma letë flasin për të kalumin e tyre, ndërsa për këtë pjesë të dhimbshme shoqërore të errët, kanë hezituar familjet, kanë hezituar viktimat, kanë hezituar edhe institucionet për një periudhë kohore. Ka qenë e vështirë natyrisht terreni, sidomos në periudhën e pas luftës, kur qoftë në Drenis, në rajonet tjera kur kemi fillu, edhe kur arrinim të identifikonim gratë apo vajzat të cilat kishin përjetuar dhunë seksuale të luftës, natyrisht ishin familjarët aty që kishin bërë një pakt në familje dhe nuk dëshironin që kjo plagë të dilte në sipërfaqe nga frika se ata mund të stigmatizoshin dhe paragjykoshin në familje. Çush është sot gjendja? Sot, fatmirësisht, nështë nivelin shoqëror, nivelin institucional, kemi një lëvizje pozitive edhe tash të mbijetorit e dhunës seksuale të luftës njën edhe ligjërisht, janë edhe në pozicion të marrin një pension personal. Pastaj kemi lëvizje në procese gjyqësore, por realisht në familje do të punojmë ende. Mendoj që në familje ende të mbijetorit ka nevojë për përkraje. Nuk është e lehtë me fol për këtë lloj krim të luftës në familje dhe si organizatë mendojmë që për te adresimit stigmes dhe kulturës paragjykuese do t'jemi ma afër komunitetit në mënyrë që t'i përkrajmë edhe ata zërat të padëgjuar. Për te atyre që tash janë pjesë e komisionit, janë pjesë e organizatave qeveritare, ka me dhjetra e qindra që ende rrinë të heshtura pranë familjes, edhe krejt kjo heshtje, ky mekanizëm i mbyllës në vete, më pasaj shëndror, qoftë në probleme shëndet mendor, qoftë në probleme psikosomatike e fizike, e qoftë në probleme sociale dhe reintegrim ekonomik, pasi nuk arrin me kriju familje, nuk arrin me prosperu një jetë dhe dimenzioni kësaj dhimbje më pasaj bartet edhe tek fëmijët e tyre, jo vetëm të ato që e kanë përjetuar këtë krim. Nga përvoja që ke pasur kështu në bashkëpunim edhe me vende tjera, si për shembull tash edhe me doktor Mukwege, sa ke mësuar ose çka ke mësu nga jashtë diçka që kishe mujtë nështë me e zbatu ose me apliku në Kosovë? Doktor Mukwege, bashkarisht me Nadia Murate, udhëheqin një network që quhet SEMA, e cili i mbledh mbi 30 vende, 30 vende të cilat ballafaqohen me krimet e dhunës seksuale apo kanë dalë nga ky, edhe aty janë të mbjetuara të cilat adresojnë nevojat e tyre qoftë në fushën e avokimit, qoftë në fushën e drejtësisë, qoftë në fushën e reparacionit e deri te drejtësia. Natyrisht, përmes këtyre shkëmbimeve të përvojave, ne si organizatë jemi munduar mi sjell përvojat e mira në Kosovë, po njëkohësisht edhe t'i reflektojmë përvojat të cilat janë ndërtuar në Kosovë. Edhe si përvojat të ndërtuar në Kosovë, unë dua ta përmend të drejtën për reparacion, të cilën mbijetorit e dhunës e përfitojnë në Kosovë, përvojë kjo e cila përmes SEMA-s, më pastaj është nda me Ukrainën, është nda me Gjuenin, me Kongon, me Kolumbin, me Irakun, në vendet e tjera me të cilat ballafaqohen për faktin se ka qenë ndoshta praktika e parë kosovare që ju ka mësuar të mbijetore pa hi në procese gjyqësore, më njoft një drejtë reparative. Sa njëhet kjo drejtë në botë, zotë Mukwege? Kjo e drejtë e dëmshpërblimit, reparacionit. Ju insistonin reparacionin, i kam parë në shumë fjalimet e juja, pikrisht e vini theksin të kjo. Yeah, you know, reparation is really very important for victims of sexual violence, and I think that we are grateful for Kosovo to start this program of reparation, and it's really is a lesson that we learn from Kosovo. I was here in 2019, and at this moment it was at the beginning of the commission to start work with this question, and we can see that now Kosovo is really
the expert, if I can say, when it comes to the question of reparation, and you are learning a lot about what is going on in Kosovo, in other countries. And for me, reparation is very important, because when women are victims of sexual violence, as I come just to say, they are rejected, they are excluded by the community. And when they don't have any support, it means that it can be very difficult to go to justice, because to go to justice, you need to get a kind of confidence in yourself to go to justice. And if you don't have this confidence enough, you are rejected by everyone. So you can't go to justice, and sometimes justice can take decades. And women can't wait decades before to get justice, and especially when they are rejected. So the idea to give women a reparation is a way to support them, to train them, to be able to get confident in themselves and fight for their right. And I think that now, for example, in Ukraine, as my colleague said, they are giving reparation, even the war is still going on. And I think that this is really a good idea, because when you can give women a reparation when they are rejected, they are alone, maybe the husband was killed and so on, it's a way to show them that the institutions, the state is supporting them, and really it's a way to give them more strength to fight against sexual violence. I used to say, when you don't give women the capacity to break silence, when you don't give them the capacity to take the power from the perpetrators and take this power for them to fight against sexual violence, so you open the door for the sexual violence to go on in the society. And for me, I'm really very happy to be here and to learn a lot about the reparation in Kosovo, and what we recommend other countries is to do the same program. Of course, reparation can't replace justice. We need justice, but reparation is needed, because without reparation, the victim will be in the vulnerability that can't allow them to go further in asking their justice. A ka pas drejtësi për viktimat në Kongo, viktimat e dhunës seksuale në Kongo? Yeah, in Congo we have a good law. We have also a system, but as I said, when we have people in the system who were themselves perpetrators, they can be a barrier, obstacle to justice. But we are fighting really. Panzi Foundation have a team of lawyers to support women, to help them to go to justice. And I think that we can't really fight this question of sexual violence without really to get a strong mechanism of justice. And for the country as Congo, I know that in Kosovo you have already the transitional justice, but in Congo our fight is really to get the holistic transitional justice, where really we need to know the truth, why it happened. We know we need justice, we need also reparation, and to get really the guarantee of no repetition of this crime. And I think that this is needed everywhere. When it happened to women, you can support her psychologically, but you need to tell her that this will not happen again, because now you are protected. This is very important for women to feel that, okay, it happened once, but it will never happen for the second time. And for me, we need really to work with all these 4 pillars of transitional justice, so to give this guarantee that it will not happen again. Zonja Rushiti,
si është situata sot në Kosovë, sa me lehtësi, ose, më falë, nuk është shprehje e duhur, a rrëfehen ma lehtë sot viktimat e dhunës seksuale? Po nëse e krahasoj pas luftën, kur i takoja për herë të parë, mendoj që sot dukshëm e kanë më të lehtë për faktin që në shoqëri tash është kriju hapësira shoqërore, po është kriju edhe hapësira ligjore që të mbijetuarat të flasin. Natyrisht për të folur publike, ju e dini që në Kosovë janë vetëm 2 gra, si që në Vasfije Krasi që godë me ndëshurit Tahiri Sulejmani, mirë po ka nga ato të cilët e ndajnë përvojën e tyre traumatike, qoftë në procese gjyqësore, qoftë në të drejtën për reparacion, qoftë në shërbimet që i marrin në organizat, qoftë pjesë mediatike, pasaj ne në organizat kemi ndërtu një arhiv gjithë përfshirëse, e cila ka për qëllim mi dokumentu krimet e dhunës seksuale, ku i mirën rreth 86 qëndrime të mbijeturës e dhunës seksuale dhe i shërben si një lloj letër njoftimi mbi të kaluamën e saj. Mos harrojmë se tash kur po flasin disa ma nuk janë të gjalla, nuk janë në mesin tonë, prandaj si organizat e kemi mendu që për mi kontribut të së vërtetës edhe mi pru narrativat e gjitha të mbjeturave të këtij krimi është më së rëndësishëm të kemi një dokumentim gjithë përfshirës i cili do t'i ndihmonte drejtësisë më vonë, do t'i ndihmonte parandalimit, do t'i ndihmonte politikave promovuese në raport me të mbjetuarat e dhunës seksuale, ndryshimeve ligjore, akademisë, por edhe historisë së re të Kosovës. Sa janë të dobishme edhe këto rrëfimet publike të mbjetuarve? Rrëfimet publike të mbjeturve, unë kisha dashur më ndalë 6 vjet përpara, kur Vasfija për herë parë përmes RTK-s e ka bë publike rrëfimin e saj. Mendoj se zëri i të mbjeturave, kur lidhet edhe me fytyrën dhe me identitetin, e bën atë farë ndjeshmërinë të veçantë që shoqëria e kupton krejt peripesit dhe vujtjet që ka përjetuar një viktimë. Dhe pikërisht këtë e ka bërë Vasfija para 6 viteve, ku jehona saj me pasaj u dëgjuar nga zyra e presidentit deri në fshatrat më të larta. Kjo grua më pasaj e ka pas vështirë me menaxhu edhe kërkesat e njerëzve për mu taku, pasi që mënyrën se i ka interpretuar dhimbja dhe si e ka ndarë me publikun, mendoj që shoqëria ka arritur me reflektu edhe u zgju nga ajo letargjia e fjetur shoqërore në raport me këtë krim të luftës. Ka ndoshta edhe empatinë edhe respektin edhe njëra prej nesh. Po, pikërisht. Ndoshta pak më ndalë në rolin që ka ndoshta edukimi i trive në këtë aspekt, edhe në aktivizimin e tyre për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, po edhe në ndihmë viktimave të dhunës seksuale. A mundet edukimi me luajtur një rol në këtë aspekt? Edukimi, shkolla, edukimi edhe në forma të tjera, po. Yeah, education is very important, and I think today this is one of the ways that we need to use to fight against sexual violence in our society. As I said, what we can see during the wartime is happening in the peacetime, but people don't want to talk about it because it's a shame, the stigmatization, and so on. So. When you can see our society today, I can't say that women are safe everywhere. And this really need to be, we need to work on this question during the peacetime. And the way to fix this question is really to work with the youth. Education is very important. And I can say not only the young people, but we have to work with even our children. They need really to get education that girls and boys are equal, and the respect between boy and girls must start very earlier in our houses and in our education. And I think this, when they can grow up with this education, knowing that boys and girls are the same, it can help a lot when they become youth and adult to know that they need to respect each other. And for me, this is what, in, for example, our program, we are calling positive masculinity. Because when really we don't create this in our society, so people can just respect each other and know that we are all human, and to be respect
to respect each other. It's very dangerous when the war, we are in the situation of the war. Çka është sot hapi I parë që ose I më tutjeshëm që duhet të bëhet në Kongo? Ju momentalisht, me çka momentalisht merreni? I think that what we are trying to teach when it comes to protect women in Congo against sexual violence is really to bring women to understand that their voice is very important. And to break silence is really one of the most important things to do. When women are not able to break silence, it means that perpetrators are in security because they know that they can do it without to be prosecuted because no one will talk about it. And in the education that we are trying to give, especially to girls and women, is when it happens, you have really to speak up, to just talk about what happened to you, to feel that it's your right to be protected by the society. And this is one of the things that you can see it's still very difficult because our society, it's looked like that women belong to the family and they are not human. They belong to the family and they are the one who have to give the family a kind of respect, of a shame on the family. But the shame is for women. If it's a shame, it's their body. So they need really to speak up. And we are trying to push them to break silence because this is a way for women to take their body for themselves. When they can say, this happened and I don't agree with it, it's one important step. The second step is a community. Because when the community can support victims, when they break silence to get the support of the family, the support of the community, and don't support the perpetrator, then it gives more strength to women to feel that, okay, I know that if it happened to me and I can just report to my family, report to the police, I will get the strong support of the community of my family. This is very important because when women know that they will be blamed by the community or the family, why they can take this risk if no one is informed about it. So this is the thing that we are trying to do. The other thing is really to get the justice to be aware when it happened, to try really to push that the justice, the police, how the police can investigate, the way that the police can receive victims of sexual violence. All these things are very important to victims to know that they will not pay for the second time what happened to them. And I have an impression that if I can just make the comparison between when I start to take care of victims of sexual violence and today, I have an impression that really there is a lot of change that happened. Women start to speak up and the fear is now the men have to do more attention because they know that the women will not just keep silent. They will speak up about what happened to them. So we need this education and we need to talk about it to bring really victims to be aware about, or women to be aware about what are the steps that they have to take if it happened to them to be ready. Fatmirësisht situata po ndron edhe gratë çdo herë më shumë po ngriten për të drejtat e tyre, po I kërkojnë, po luftojnë për to. Dr. Mukwege, faleminderit shumë që ishit mysafir në studio, faleminderit që vizituat Kosovën. Thank you so much for inviting us and giving us this opportunity to talk about this crucial question because
now we know that it's happening everywhere. We need to join our forces and come together to fight against these horrible things, because when it happens, it's just destroying the life of our most important resources, women in the world, and we need really to join forces to fight against these horrible things. Thank you. Thank you. Senjor Rushiti, faleminderit edhe juve për intervistën. Ju faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për emisionin e sonte. Në studio mysafir kishim nobelistin Denis Mukwege dhe kryetaren e KSRT-s, zonjën Feride Rushiti. Ju faleminderit për vëmendje, natën e mirë.